7:42 p.m. Today is February 23, 2022. Here's your host, Marvin Rey. Click. Na-late lang ko guys, 42 minutes. Ngayon na ako yung script. Very karawa. Wait. Para ni sa mo ang report, wala pa kahuman. Join without video. Virtual machines. It recommended that your system should have at least 4 GB of RAM to get decent performance from the virtual operating system. Si Mr. Lasan will mag-describe sa requirements for Linux. Mr. Lasan. Good evening sir, good evening classmates. So ako na-discuss about sa requirements para ma-install nimo ang Linux sa imong PC or Windows. Kinahanglan siya og good internet connection to download software and Linux ISO. You can also use some other computer with an internet connection to download these files. As long as good connection siya, tas download siya sa computer. Yeah. Pero Windows system with at least 12 gig of free space, kinahanglan siya 12 gig of free space in order to install the Linux. And Windows system with 4 GB of RAM, muna siya ang kinahanglan nga requirements para ma-download siya. It can work with less RAM, pero yung system kay mag-start na siya vlog while using Linux in the virtual machine. And make sure to enable virtualization in the BIOS. Wala to sir. Wala to siya requirements kay para maka-install ka sa imong Linux. Nice, thank you. Again ha, as you can observe from the first presenter or first demonstrator, na siya specific na mga requirements, and hopefully you're going to take note those requirements. Dili kasi dapat na basta-basta lang ka mag-reformat or install ang OS, right? Kasi naana siya yung mga specific requirements. For example, ito nga na-mention kanina from Windows, and ngayon nga from Linux na or kung gamay siya imuhang RAM, possible slow siya or hinay siya or yun siya lag common siya na ma-encounter ninyo during the kanang use sa imuhang computer. Thank you. Sorry for the interruption. وسنقوم بفتحه as administrator هكذا، وسنحتاج يعني ملف الأوامر. Guys, mag-install tao Linux virtual box. Since na-explain na sa akong mga kauban ang mga requirements, direct na ko sa setting, sa setup. First, set na ko sa name sa Ubuntu. وهذا وطبيعة الحال يجب تغيير يعني هذا your name تغييره باسم الفيرتشوال نيم الخاص بك يعني الاسم. Sabon na to ang RAM tray, since requirement niya at least 2 GB. فتح يعني لصق هذا Sabon na to. ثم انتر. جيد. الآن نحن في مجلد فيرتشوال بوكس. 2 GB yes. Ito virtual hard disk. So advice niya, recommended niya ang VDI, virtual box disk image. So sundo na to. Next, since mag-adjust man ta sa iyang allocated space, require niya 10 lang pero mas price niya na batong 20. So muna to ni
Sige na po. Pwede sorry for the interruption, Mr. Bro. Can we change? Kanina kasi isang partition lang yung nangyari, right? Can we have, kumbaga, the usual na ginagamit natin na computer, di ba? We have two kuan. Partition. Yes. Can we have 50 and 25? So, to sum up, 75 gig. Kaya ba sa kuan? Try na ko sir, kaya kung siya makuhaan, kaya ang space sa akong computer, 7 GB na lang. Ang Okay. Okay pala. local scene ako. Okay. Sige, can we have 20 and 10? So, 30 gig. Kaya ba? Try na to sir. Sige po. So, this is an example, guys. So, for example, the usual kasi na meron tayong partition is dalawa. Kanina na sample is ng partition lang. Sige, 30 gig. So, yung partition natin, may dalawa tayong hard drive or partition. So, effectively, 20 gig for the first partition, and the second partition will be 10 gig. Yes. Ha? Ito sa settings. Ito sa system. Yes, mag-optical drive man natin gamiton. Ito ibaba ang floppy. Karon dili na kayo need si floppy, no? Dati kasi traditional ay itong year 90s yata nauso pa si floppy, pero karon dili na kayo. Optical, guys, is just similar with yes, kanang CD-ROM ang gamit niyo. Ito sa display. Wala tayo sabon na rin. Nag-okay naman siya. Pwede pa ito sabon. Yung tao na to ang installer na to. Ano ta? Pusin ta. Kung kanang Ubuntu guys, kailangan na siya internet. Hindi ka ka-install wala siya internet. Katong kaganina, no, before nag-start the class nag-install lang ka. Magduhal ko ka oras sila. O, ganit. Sige, it's okay lang. 2 hours until 9. Hopefully makaya siya, no, before mag-end. Running na ba? Ay, okay. Dito na. So, maunin siya ang sa Ubuntu, guys. As you can observe, again, Ubuntu is one of the, kumbaga matawag na ito na outsourced na kanang, kumbaga free siya. Ipadako na ang screen. Kanang show. Ayun ang show. Mr. Bulao, can you press the show button? Sir? Can you press the show button? Ayun o. Oo. Yung sa start kanina. Yung show. Asal ba tayo, sir? Katong start. Yung green. Oo, katong start bitaw nga mong gipisig ganina. Show na siya nakaka-art. Masyadong better. Kanang green niya. Kanang green. May araw. Oo, katong arrow. Bro, di na ma-show kay naka-specific yung kwan. Yung gi-share na screen. Okay. Tama pala. Desktop kwan. Okay. Kaya pala preview yung nakikita natin. Can you share na lang buong desktop screen? Oo. Marag and share muna tapos reshare na lang ulit. Kasi yung ano nang nakikita namin, yung UI ng virtual back. Sir. Ayun. Oo. Kaya pala hindi namin nakita kanina. Sige po. So, nasa ano na tayo?
Google na siya, sir. Google na siya bukan. Bawas. Sige, mag-wait tayo ng konti. Mga 2 minutes. Mga 2 hours pa dito na. Naghapon pala Actually- ko nag-test na yan. Wala yan. Okay. Pero nakuman mo Ikaw install. ayaw. Nakaman ako, sir. Pagkabuntag na ganinang buntag, pagmata na ko, bago ko na trabaho. Masagdan na lang. Actually, pero naka-open ka sa Ubuntu na ako niya, UI. Naka-open yun ko, sir. Sige po. Nice, di ba? Nice ko ng Ubuntu. I actually like ka ng Ubuntu ko na unsa ni. Then, yun lang, kasi nga, free. Yun, ma-compare din natin later pa going to sum up. Compare na to itong mga operating system. So while waiting for Mr. Bulao, we're going to shift with another operating system. Thank you, Mr. Bulao. Ikuha lang siya ha. Continue lang, balikan natin later. Ayaw lang siya stop sharing lang siya. Ayaw i-stop ang installation. Copy, sir. Thank you. Next, we're going to proceed. Who wants to volunteer? Android. Sige, we're going to proceed with Android operating system. From Duran the and group, Fernandez. yes, from the group of Mr. Duran, Danganon, and napa ba isa? Wala kami lang doon. Ano ka lang? Sige po. Danganon. Shit. Okay, good evening guys. Madungog po ko. Yes po. Okay, tonight I'm gonna be demonstrating on how to install an Android virtual machine in Windows. The virtual machine we're going to use is the app called BlueStacks. It's an emulator that allows Android applications to run on PC. Here is BlueStacks requirements. The OS must be Microsoft Windows 7 and above. The processor will be Intel or AMD processor, and the RAM must be 4 gig at least. Note that having 4 gig or more disk space is not substitute for RAM. So the storage must be 5 gigabyte free disk space. You must be an administrator on your PC, up-to-date graphics drivers from Microsoft or the chipset vendors. So that's all of what BlueStacks needs to run on PC. And now, Manigo Maverick is going to perform live installation of the BlueStacks application. Since potato kong PC for the Android virtual machine emulator, siya na bahala. Alright. So, share sa mga screen ako. Dali lang. Oops, feedback. Dali lang. Share screen. Visible ako screen. Hello. Yes po. Nakita mo mga So, taskbar. Nakita ba mo alam? So ang kanang Android na OS kaning parehara na siya sa kaning Linux based po na siya or kaning parehatong gidiscuss kanina. So nakoy kon rin na nakoy kaning virtual machine na Linux i-show up na nako. Dali. Flex. Install na ako ang Linux. So dali lang. Loading. So ingan ng porma sa Linux. Pero nagyapon siya kaning normal na desktop pero ang kalayanan niya kay Linux. Dahil ang kernel. So sugunod sa tutorial. So sa ako first button nimo para makakuha ka o kaning Android na OS makagamit ka og Android OS sa PC is magamit ka og emulator, Android emulator. First kay search mo ang BlueStacks. BlueStacks mo na siyang app na gamit pang emulate og Android na OS. So na siya diri sa Google. Tara, BlueStacks mo niya mga requirements. Discuss na nito nganon. And siguro ko. Then i-download nimo ang kaning application. Ang application dali lang. Tara. Dili nimo na siya ma-download sa ilang website. Click lang mo download BlueStacks. So na-download naman ako na. So diretso na ako nang install. Tara.
So, install na ko na. Oh, hindi na ako na-install. So, kung man naman ako nag-install kay kung dili na ko siya i-install daan, mo-consume siya dako kayong oras kay dugay kayong kan mag-download pa siya og mga kan resources. So, na-install na ako sa daan para din magkuhan. So, i-launch na ako ni. So, ay nga ang forma niya. Install Mac Ani. OS. Mura siya emulator, mura siya gyapog kuhan kaning Android na device or mobile. Kalayanan niya kay ang user interface. She's nga nagyapon si Chrome na siya settings na siya Play Store. Pwede po ka mag-install og mga apps na Android na applications. So, check na to ang Chrome. So, let's see. Check na ko LMS3. Parehar ka kung chikahan na sa kwan. Normal na cellphone. Pero na lang siya sa PC. So, maro to. Ang kwan. Demonstration ako sa kwan. Sa Android na OS. Oh, actually, kini siya na Android, baka magtaka yung iba. This Android na gi-present si Mr. Koan, Mr. Duran, is yung sa mobile, yes, simulator lang siya sa Koan. Yeah, with the use of BlueStacks. BlueStacks is one. Gamit ko din siya. Actually, pwede yata maka-install sa BlueStacks na Koan. Pwede yata sa Koan. Other mobile Klase platform. mi, okay lang? Kaning pwede po ta mag-install og kaning Android na OS sa virtual machine pero ang kalayan niya is consume kay siya resources. Dako ay siya kaon sa RAM. Dako po kay siya kaon sa storage sa imong PC. Ang advantage sa BlueStacks kay gamay ra kay siya kuat kaning required na resources. Yeah, smooth po kay ang kuan, smooth po kay siya gamiton. Oo, pero ang iyang Koan again is for mobile na kanang Koan. Yes. Before I use kani siya si BlueStacks, kana bitong mag-live katong mga esports enthusiasts or kanang gamers diri and then nag-live mo sa iyong Facebook. I recommend you're going to use kanang BlueStacks. And most of the live streamers, kung sila ilang ginagamit kasi gaan lang po rin siya, dili kayo heavy compared with the other kani. Kasi pag mag-live po kayo, yes, virtual machine. And pag mag-live po kayo with the use of this platform, dili kayo siya muna na bukas. Pero pag naghan kayo yun naka-install na sa inyong computer, chances are ma-approve siya sa mga bukas. Hindi na maka-encounter of lag. Okay? Thank you, Mr. Duran. Ang kuha lang no, dili na siya nakita na installation process kasi alive or compared with the usual na ginagamit natin kasi yung mga naka-line up is yung sa mobile talaga, ay sa desktop talaga or computer na mga platform, yung katong OS talaga ng Android which is very common na po siya karon na generation kasi a lot of people ginapan po nila. Since Open source again, po siya. yun, open source din po si Android, wala siya license, the same with Linux. Thank you. We're going to proceed with Macintosh, Mr. Koan, Billiones, while waiting for the other group. Okay na si Mr. Edo? Or in progress pa? 83% pa, sir. Sige po. Kay Mr. Bulao. Mr. Bulao. Nawala si Mr. Bulao. Ana, sige daw. Balik na tayo sa Koan. Sa Linux. So we can compare with the Koan katong previous na ito na install si Windows. Ayun. Guys, natry guys. Kita na ko mo screen. Yes po. Select na to ang English. Install Ubuntu. Select English again. Continue. Patuloy to sa minimal installation ta kay hinay mga internet. Okay na, sir? Sige po, okay lang po. Install ako tanan, sir. Download update. Pwede rin tayong lang update siguro. Yung third party din. Continue.
So, loading pa talaga yan siya. Actually, maganda din si Ubuntu Linux kasi alike similar with ang iyang UI guys kay Mac. So, continue ka, sir. Yes po. Continue ta diri sa kay mag-partition man tag duha ka partition. Piliun na to ning something else. Continue. So, dili na ito natin i-perform to si 2010. Ako lang i-click na yung tab SDA na virtual hard disk. Continue. Create a new empty table on this device. Paano na ito siya? Paano na ito? 20 atong operating system. Klase ma. So, 20,000 siya. Klase, Baka may. magkaka yung iba kasi naka-convert yan siya to megabytes. Oo, megabytes. Kasi 20 gig is equivalent to 20,000 megabytes po. Okay. Sa ito medical o diba storage partition fix naman siya okay lang mag-install taon OS 3 sa 20 GB so now Again, sa primary, doon na mag-select o mag-install og OS ha, baka doon kayo sa ano. So, di ba, tama ba kami Sir Bulao? Kanina, meron siyang primary and doon sa ano. Kailangan, pa mag-install kayo ng OS, always remember that sa primary po kayo na partition mag-install po ng OS. Thank you. install now Ha? error lagi siya Select daw ang file transfer na katong FAT32 FAT itong pilihan. Sige daw, delete mo na. Delete sa daw siya. Sige. pwede sure sir pagka mag-install sir ito na ito kanon pahinon Delete. Before dapat ka mag-install ng OS, kailangan na partition siya. Sige, delete mo na. Na-delete na? Sige, new partition. Ito, use as. Sige, 20. FAT32 file. Select na itong file. FAT32 yan. Then, 20 gig. ay sorry ani Puro sir ha Sige, 20,000.
Arrow down sa mount point. Okay. Ito siya. The root file is not defined. Select kaning dili. No. Kaning arrow bitaw. Device bootloader installation. Tama ba ni siya? Nakalay sir kay. Oo, dara. I-select na itong balik si FAT32. Tapos, format. Number format. Wala na sir. Di ba pwede man katong erase this kanang Ano daw? di ba pwede katong erase this in-install na pwede ko nun sir. Piduton. Di ba pwede na magkatulong ko nun? Katong is option di ba duha man to kaning something else so katong erase this. Dili naka-format dito na. Ha? Format mo dali sir. Sige na po. Dili na lang ito magkuhan. Ipang-close na lang daw siya. Dili na lang daw mag-unsa to. Katong imuhang original band daw, Mr. Kuhan, wala ko. So, delete na lang siya. Dili na makapartition. Wala, na-click siya. Stop killing sir. Usap dito sir. Close ni mo dito. Anam na sir. Okay. Gusto lang ni sir. No, tabo wala ko nakakita. Okay. Now that you have all the necessary files Supposedly, downloaded to magkuha your pa na siya. computer, Mag-same siya you're sa ready to Windows. go ahead Magdagan with pa the na siya ang procedure. iyang This tutorial percentage. is detailed for Pero ano educational na dito siya purposes. dara? Number 1, install a VirtualBox software on your Kasi computer. nag-install na After kadaan that, sa lain. click Tama ba ko? on Wala sir. the Ang di-delete sir. VirtualBox extension Nag-new. pack file that Okay. you downloaded. Pero paano siya nagkuhan? Number Wala 2, pa clicking talaga on the mag-install. extension pack will open Partition VirtualBox pa. on Wala pa Windows na-install ang OS with ato, promise. pop-up prompting So, you about to effectively, install. pag ganun, Click on pag ganun po install ang nangyari, assistant. hindi pa talaga yun siya ma-open yung operating system since hindi pa talaga siya nag-install. VirtualBox. Mag-duplicate lang to ang kwan. Mag-duplicate lang to ang katong partition windows bitaw. So sa mga anam na siya. Baka sa sobrang loading na. Sige, balikan natin later. Sipusin tayo kay Mac sa alas 8 na. Mr. Bellones, thank you Mr. Bula, balikan namin later ha. Sir. Compare natin yung mga UI ng different OS. Mr. Bellones, Hello sir, good evening. good evening. Sa inyo yung Macintosh, no? Am I right? Yung Mac OS? Hindi kami dito. Di. Ako sinasabi sa'yo. Sige. Mr. Edo, loading pa man sa inyo, no? Or naman na? Yes sir, nag-reboot pa. Sige. Balikan na lang natin. Can we proceed with Mac OS, Mr. Bellones? Okay sir, good evening Thank everyone. you. So our topic for tonight will be installing Mac OS on a Windows using VirtualBox. So some of the topics will be discussed by my groupmates, Marvin and Sheila. Go ahead, Marbs. You can start with Okay. your part first. Good evening, everyone. Here is our report all about how to install macOS Big Sur using VirtualBox on Windows. Now that you have all the necessary files downloaded to your computer, you're ready to go ahead with the procedure. This tutorial is detailed for educational purposes only. Number 1, install the VirtualBox software on your computer. After that, click on the VirtualBox extension pack file that you downloaded. Number 2, clicking on the extension pack
will open VirtualBox on Windows with a pop-up prompting you about the installation. Click on Install to finish this step. Number 3, you've successfully installed the extension pack. Now, you're ready to create your virtual machine. Click on New in the VirtualBox software. Number 4, here, give a valid name for your virtual machine. For example, macOS Big Sur as shown below. Make sure the type is set to macOS X and the 64-bit version is selected. Once you're done, click on Expert Mode to proceed to the next step. Number 5, in this step, you'll be selecting the memory size or RAM that will be allocated for your virtual machine. It's recommended to set half of your total system RAM for the guest OS. Make sure create a virtual hard disk now is selected and then click on create. Number 6, now use the slider to set the virtual hard disk size according to your preference. Although this depends on how much free storage space you have on your computer, we recommend you to allocate 100 gigabytes for the virtual machine. Select VMD key or virtual machine disk for the hard disk file type and click on create. Number 7, now click on settings in VirtualBox as shown in the screenshot below. Number 8, head over to the system category and click on processor from the top menu. You'll be able to use the slider to adjust processor allocation. It's recommended to allocate half of your processor's core count for the virtual machine. Keep in mind that if you have a 4-core or 8-thread processor, it will show up in VirtualBox as 8 CPU cores. In that case, you can set 4 cores for processor allocation. Number 9, next, click on display from the left pane and move the slider all the way to the right for video memory. Next kasi Agilon. Okay. So now go to the storage category and click on empty. Under storage devices, then click on the optical disk icon on the right and choose create a virtual optical disk from the drop-down menu. Then next, you can click on add to browse for the macOS Big Sur iOS file that you need to download using File Explorer. Select the ISO file and click on choose. Next, now click on OK to exit VirtualBox settings and close the VirtualBox application. Sorry. Next, now open the VBox code text file in Notepad. Copy paste the first command in line from and hit enter. Then next is you'll need to paste the remaining line, but before that, you will need to replace your virtual machine name with the name you used while setting up your machine in VirtualBox. For example, it's macOS Big Sur. In this instance, after replacing it, copy paste all the remaining lines in command prompt and hit enter. Now, open VirtualBox again and click on start. Wait a couple of minutes for VirtualBox to perform the operation. You should be able to see the macOS installation progress in VirtualBox now. This is going to take several minutes to complete, but once it's done, you can follow the on-screen instructions to set up your Mac, which is similar to setting up any new Apple device. Then next, although you got macOS up and running on your computer, you're not quite finished yet. The default resolution of macOS or any guest OS that you install on VirtualBox is 1024 by 768, which is probably not what you want. However, this can be changed using the macOS screen resolution code. Just close. Sorry. Can just close VirtualBox, run command prompt as an administrator,
and copy paste the first line from the screen resolution code file. Then click enter. Then last, now make sure you use your VM name and replace the resolution value in the second line of code according to your monitor, resolution, or personal preference. Then copy paste, then this line, command prompt, hit enter and exit CMD. Okay. Thank you guys. Sir, mag-share screen ako. Yes po. Thank you. So for the demo, I will walk you through how we try to install it. So first, you open the VirtualBox, and then here we type in the name. So makita ninyo? Yes. Thank you. Yes, yes. So enter natin Mac OS Mixer. Then we select from the drop down the highest, which is High Sierra. So Then Sierra ang yes, sir. Go ahead. And then the recommended size is 2 gig. I'm gonna select half of the total RAM on the machine. Then we click on next. Then we create a virtual hard disk. Wait lang. Muna to. And then the hard disk file type will be virtual hard disk. And then the storage you select dynamically allocated. And the minimum requirement is 30 gigs, so we're just going to use that because my SSD is only 120 gigs. So we click on create. Next for the wait lang. For the settings, we select under the system, I will select 4 CPUs to allocate. And on the display, we're gonna use half of the 128. The network, we're gonna select internal network. And then I think that's it. We will copy this because it's important. And we click on OK. Now the next steps is quite tricky because we have to use some codes that we need to run in the command prompt. So we have to exit this first, and then we go to the CMD. Napang share screen. Yes. Thank you. So you just need to copy paste this here, press enter, and then the rest of the code here. And enter. And then after that, you close the CMD or command prompt. Then we go back to the virtual box. Now we're ready to click on start. Medyo loading lang siya.
Now the downloaded ISO, we're going to select that from our downloaded file. Now we're ready. Click on start. We'll just let it run. Medyo loading lang siya. Loading siya diri na part, sir. Check sa Okay po. itong uban OS kung okay na to ila. Sige po, while waiting for Mr. Bellones, we're going to check first the koan. Kumusta na ang sa Windows? Ka-share screen pa yung Review mga pa siya, chat. sir. Ilan ang chat ko? I-close na yung chat box, Mr. Bellones, naka-share screen. Sige po. Loading pa ang sa Windows, no? Yes, sir. Sige. Kumusta ang... Kato sa si Mr. Bula, kumusta na? Or can we have a restart or refresh with sa Ubuntu? Parang hindi ako Nakasunod ko, sir. Nakasunod ako doon sa installation ng Ubuntu. Sir, share ako yung screen. Sige daw po. Muna ta kay Windows, Linux, Okay, sir. Mac. Go back na ko, sir, ha? Sige daw po. Ito na. Partition ako siya. Maka-install ako OS, ano eh. Kung saan gipili? Ano, sir? 9 sila na OS? Dapat. Try pa lang ko. Okay. Paano Wala na? akong kulang kanina. Kanya akong gipili. File system? File system. Tapos boot. Slash boot. Ayun, yung mount point ang wala na click kaganina. Actually, diri ang sa use as file kay dito akong gipapili kasi kuan ang file transfer niya. Pero missing sa imo kaganina is kato siya ang mount. Oh. Kanin diri, sir. Kanin sa physical files. Kanya to play on as slash root lang. May kalog. install ako. Okay, continue. Pero yung kanina, kaya na-confuse ako kasi wala pa tayo nag-install ng OS, right? Bakit nandun Oo. siya? Kasi ngayon nakasave nga, sir, wala akong ma-delete nga old files. Okay. Sige po. Kasi dapat, wala pa ito na-install. Supposedly, hindi pa ito siya pwede. So, ganyan. So, this is the part about Continue ko, sir. continue. Yes po. Continue. Bye-bye sa guys na. Patay part 2. I love you all.